morning, students. How are you? Have you written the answers properly? I hope make sentences also you have done yourself. Now page number 8. Learning grammar. I will teach you later. Now page number 9. Let's speak. Listen carefully. I'm going to read and say the meaning. Always be kind to animals. എപ്പോഴും മൃഗങ്ങളോട് നമ്മൾ ദയവായി പെരുമാറണം. Don't hurt them. അവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. Don't trap them. അവരെ നമ്മൾ കൂട്ടിലിടരുത്. Now take 7 number. Take turns to speak, starting your sentences with the following words. First one, we should love animals. We should not hurt them. We should obey our parents. We should not speak rudely to them. We should respect our teachers. We should not make fun of them. We should help the poor. We should not avoid them. We should wear neat and tidy clothes. We should not wear dirty clothes. Okay, next one is activity. Draw a poster. You should draw in your textbook very neatly. Okay? Ready? Students, now you go and take lesson number 2. The floating duck. You know what is floating duck? It is a toy. I think you also like toys. Yes, I know. Most of the girls like dolls, teddy bears, etc. The boys like footballs, cars, etc. Here, one little girl named Dhruti. She is also very fond of toys. Now I am going to read what happened to Dhruti. Yes, are you eager to listen? Let me start to read. Listen carefully. Lesson 2. The floating duck. Dhruti is very fond of toys. One day, she got a toy duck. The toy duck was able to float on water. It was able to talk also. It was, in fact, a computer duck. Dhruti became very happy. She was thinking about the floating duck all the time. At night, she dreamt going to a riverside with her toy duck. The river was quite close to the sea. In her dream, as she put the duck into water, it started floating. There was a crowd of children. They all congratulated Dhruti for having such a fine duck. The little duck was very happy. It began to float on water in the river. The river was deep and large. The waves of river water tossed up the duck up and down. The duck was thrilled. It went away and away. When it went very far, it got a little frightened. Now I am going to explain it. Listen. Dhruti is very fond of toys. ധ്രുവത്തിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ. One day she got a toy duck.
ഒരു ദിവസം അവൾക്കൊരു കളിപ്പാട്ട ഡക്കിനെ കിട്ടി. ദ ടോയ് ഡക്ക് വാസ് ഏബിൾ ടു ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ. ഈ കളിപ്പാട്ട ഡക്ക്, ഈ ടോയ് ഡക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി നടക്കും. ഇറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു ടോക്ക് ഓൾസോ. അതിന് സംസാരിക്കാനും പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡക്ക്. അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡക്കായിരുന്നു. ദ്രോത്തി ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി. അവൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഷീ വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡക്ക് ഓൾ ദ ടൈം. എപ്പോഴും അവൾ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡക്കിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു. അറ്റ് നൈറ്റ് ഷീ ഡ്രംഡ് ഗോയിങ് ടു എ റിവർ സൈഡ് വിത്ത് എ ടോയ് ഡക്ക്. ഒരു ദിവസം ഇവളങ്ങ് സ്വപ്നം കാണുവാണ്, രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ റിവർ സൈഡിൽ പോയി ഈ ടോയ് ഡക്കുമായിട്ട് പോയി. ദ റിവർ വാസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ സീ. ഈ റിവർ കടലുമായിട്ട് അടുത്താണ്. ഇൻ ഹർ ഡ്രീം, അവളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ, ആസ് ഷി പുട്ട് ദ ഡക്ക് ഇൻ ടു വാട്ടർ, ആ ഡക്കിനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലോട്ടിങ്. അതിങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ദർ വാസ് എ ക്രൗഡ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. അവിടെ കുട്ടികൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. They all congratulated Droti for having such a fine duck. എല്ലാവരും അവളെ കൺഗ്രാജുലേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡക്കോ. ദ ലിറ്റിൽ ഡക്ക് വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഈ കൊച്ചു ഡക്കിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഇൻ ദ റിവർ. അതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നീന്താൻ തുടങ്ങി. ദ റിവർ വാസ് ഡീപ്പ് ആൻഡ് ലാർജ്. ഈ റിവർ അങ്ങ് ഭയങ്കര ആഴത്തിലും വിസ്താരമേറിയതുമായിരുന്നു. The waves of river water tossed the deck up and down. ഈ വെള്ളം, ഈ റിവറിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അവളെ പൊക്കുന്നു, ഡെക്കിനെ പൊക്കുന്നു, താക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദ ഡെക്ക് വാസ് ത്രിൽഡ്. ഡക്കിനങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഭയങ്കര ത്രില്ലിലാണ്. ഇറ്റ് വെൻറ്റ് അവേ ആൻഡ് അവേ. അതങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോവുക, തെരുതെരെ അങ്ങ് പോവുക. When it went very far, it got a little frightened. കുറെ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ അവൾ അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി. എന്തോ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ്, പേടിച്ചു പോയി. This much portion is over today's. Is it enough? Yes? You should read it very nicely and understand it very nicely. You should learn 2-3 times again and again you read this. Okay, I will give some questions and you read it and write the answers in proper way. And you know that you have to take out your 4-line notebooks and write down the heading of this lesson 2, the floating duck, and write the question answers. And very nicely you should read. Okay, thank you. Bye bye. Stay home, stay safe.